Herzlich willkommen bei play.exe, beziehungsweise um es noch genauer zu sagen, auf der Gamescom 2023. Ich bin heute hier mit Michel und Martin und wir wollen mal gucken, was die Gamescom dieses Jahr eigentlich so zu bieten hat und was wir alles Cooles erhaschen können. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß. So, nachdem ich euch nun die ersten Einblicke der Gamescom 2023 gezeigt habe, gebe ich das Wort an Martin und Michel weiter, denn die waren in Lords of the Fallen 2 und haben einiges dazu zu sagen. Hey, wir waren gerade in der Premiere von Lords of the Fallen 2 drinne und ich muss sagen, das war basically ein Gameplay-Video oder Live-Gameplay, wo wir einem Typen zugesehen haben, der okayisch im Game war, um es nett auszudrücken. Sie haben ein wenig halt versucht, das Gameplay zu zeigen, aber irgendwie, man hat halt so die Basics gesehen, weil der Dude selbst irgendwie die Mechaniken nicht richtig gegriffen bekommen hat. Es war halt irgendwie keiner, der Erfahrung mit den Systemen hat oder sonst was. Es war interessant. Ich muss sagen, es wirkte irgendwie generisch. Die Trailer hatten so eine richtig schöne Atmosphäre und irgendwie habe ich da richtig Sauron, Herr der Ringe-Vibes bekommen und bei dem Gameplay jetzt war das irgendwie okay. Nicht mehr, nicht weniger. Es gab dann ein cooles Gimmick mit der Idee von zwei Welten, die sich immer umswitchen, wenn man stirbt. Und dann gibt es eine eher puzzellastige Welt, wo die Welt der Dunkelheit und die Welt der Helligkeit quasi oder sowas in der Art. Weil die Dualität die Grundidee des Spiels ist. Kann man machen, kann ich nicht bewerten, ist eine coole Idee auf jeden Fall. Auch einige der Partikeleffekte von Wundern und so, die sahen wirklich gut aus. Aber so wirklich sicher bin ich mir nicht. Ja, wie schon von Martin erwähnt, wir waren auf jeden Fall zusammen drinnen in Lords of the Fallen, um erste Einblicke zu bekommen. Leider hinter verschlossenen Türen, also wir konnten kein Bildmaterial mitnehmen, was aber auch eigentlich nicht so wichtig war, weil wie schon erwähnt, war es ein bisschen träge. Also ja, es sah schon ganz nett aus, aber es war jetzt nichts Besonderes, außer halt, dass man zwischen den Welten wandern konnte, wie bei Stranger Things, wie er uns erklärt hat, was ein ganz cooles Prinzip ist. Also du kannst so wie mit der Seelenwelt, sage ich mal, agieren. Du kannst auch die Seelen von den Gegnern aus denen rausreißen und denen vorher ordentlich eine mitgeben, bevor dann der Kampf weitergeht. Das war an sich eigentlich ziemlich interessant. Der Creative Director ist tatsächlich sogar selber Schwertkämpfer und hat viel davon einfließen lassen, wurde mir gesagt, was ich auch sehr interessant finde. Also ja, ich bin gespannt. Noch wirkt es noch nicht so übertrieben krass, wie ich es gern hätte, aber es war ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt. Also ich bin immer noch gespannt, wie es dann aussehen wird. Ach ja, apropos nicht so überzeugende Spiele. Ich habe mich an Virgo probiert. Dies ist ein Horror-Survival-Game, was inzwischen sogar gratis ist. Und was soll ich sagen, ich war auch ziemlich enttäuscht, denn es war halt nicht mehr als Rätsel lösen und herumlaufen und ja, so richtig vom Hocker gehauen hat es mich nicht. Aber dafür hat My Tiny Bookshop komplett mein Herz gestohlen. Dieses cozy Game lässt die Herzen jener höher schlagen, die auf süße Grafiken, tolle Geschichten und gute Bücher stehen. Und noch ein Bonus, man kann sogar die Tiere im Spiel streicheln. Während ich also tief in My Tiny Bookshop versunken war, waren Martin und Michel anders beschäftigt. Aber ich denke, davon erzählen sie euch selber lieber mehr. Sorry, das war auf jeden Fall nicht das richtige Video. Das kommt jetzt wieder ganz, ganz schnell im play.exe Archiv. Aber dafür zeige ich euch jetzt das richtige Video. Hallöchen, wir beide waren gerade in irgendeinem Multimedia-Veranstaltung, so einem Kinofilm, Trailer und Gameplay sehen. Wir haben uns Banished und Warhammer 40k angeschaut. Und zuerst kam Banished, was irgendwie so ein Bloodborne-mäßiges Spiel war, vom Kampfsystem her. Schneller Stuff ist auf dich zugerannt, du musstest ausweichen und du konntest wechseln zwischen einem Dude, der mit einem Schwert gekämpft hat, und einer Geisterdame, die ihn irgendwie besessen hat. Und es ging darum, dass du quasi als Exorzist durch die Lande ziehst scheinbar und halt Geister besänftigst und Probleme löst in der Welt, die scheinbar völlig am Ende ist, so wie Souls-like halt, ja.
Sah ganz gut aus. Ich finde, die Animationen waren wenigstens statisch, wenn die Leute so dodgen, nicht unbedingt meins, wenn ich ehrlich bin. Aber es sah fun aus. Aber irgendwie so wie die Inkarnation wie von einer 7 von 10. Da spielt man halt, weil man spielen kann und nicht, weil man spielen muss. Wisst ihr, was ich meine? Und dann gebe ich das Mikrofon weiter. Ja, also ich würde super gerne was zu Warhammer 40k sagen, beziehungsweise Space Marines 2. Aber ziemlich geil, wir waren beide drin und haben zwischendurch geguckt, weil die Finisher, also schmatziger kann man es gar nicht machen, ehrlich gesagt. Also Immersion ist da untertrieben, würde ich sagen. Man hat auf jeden Fall bekommen, was man will. Es war absolut actionbeladen. Der Sound von den Waffen, also allein die Konter sind Finisher. Also ich glaube gar nicht, also wir haben so viel Blut gesehen gerade. Ich weiß gar nicht, das war pures Testosteron, würde ich gerade sagen. Auf jeden Fall, also, hat super Spaß gemacht. Ich freue mich richtig auf Space Marines 2. Und ja, die Frage ist natürlich noch, wie tief das Gameplay wird. Dazu hat man jetzt nicht viel gesehen, aber alles, was inszenatorisch da stattfindet und das Kampfsystem, das scheint schon echt zu bocken. Also ich könnte Tausende von Tyranniden niederkloppen bei dem, was wir gesehen haben. Also ich freue mich sehr drauf. Das sieht halt 1:1 genau wie Warhammer halt aus. So. Das ist nicht mehr als das versucht auch nicht mehr als das zu sein. Und wenn man nicht mehr erwartet, wird man vermutlich mit happy, ganz ehrlich. Das ist das, was in den Köpfen der Leute stattfindet, wenn sie mit den Figuren selbst spielen. So sieht es dann wahrscheinlich in ihren Köpfen aus, wie sie sich gerade da rumjumpen. Also mit Jetpack, alles zerquatschen. Also ich will ein Kettensägen-Schwert in echt haben auf jeden Fall. Ja, also damit würden wir eigentlich jetzt mal weiterschauen. Da Martin und mich nun so viel Testosteron in sich haben und ich langsam müde vom Besitzen wurde, haben wir das einzig Richtige auf der Gamescom gemacht. Genau, Sport. Nun werden Sie epische Bilder aus einer wilden Lasertag-Schlacht sehen und das lasse ich jetzt auch mal unkommentiert. Nachdem Martin seinen wohlverdienten Sieg feiert, hat Michael schon überlegt, wie er 1-gegen-1 nochmal gegen Martin antreten kann. Und was daraus geworden ist, das sehen wir jetzt. Tja, da hatte Martin keine Schnitte und wurde bodenlos von Michael abgezogen. Was die beiden allerdings noch nicht wussten, ist, dass ich ein Dance Battle geplant hatte mit dem letzten Gewinner. Aber erstmal schauen wir uns das von den Profis an.
Nachdem ich, wie Martin, bodenlos von Michael abgezogen wurde, gehen wir jetzt zu unserem Highlight der Gamescom 2023. Und zwar handelt es sich um Last Epoch und dazu haben wir ein sehr interessantes Interview. Guest, I am here with Mike from 11th Hour Games. You are? I'm a senior developer working on Last Epoch here. Yeah, play.exe is moving up in the world. We're talking with senior developers, you know? So tell us, what are you working on? So the game we're here today with is Last Epoch. It's an action RPG, top-down hack and slash, lots of very transformative skills, and just big gameplay, yeah. So let's begin this whole interview with something actually spicy. Would you say Last Epoch is something like Diablo 4 and actually good? I think there's a lot of fantastic RPGs out there. I'm gonna obviously I think mine's the best, right? You want to say yours is the best, and we're really passionate about our game, and so yeah, it's really good. It's a ton of fun. It's very similar. There's less open world elements, so it's not quite the same style of game, but yeah, it's very similar. Now let's look at Last Epoch from a game philosophy standpoint. Like, what do you want to achieve? What do you want a player to feel when he's playing your game? Wow, that's a great question. I guess excitement is probably the number one thing for me. It's you're doing something awesome and reveling in the awesomeness that you've just achieved. That's a beautiful way to put it, because there's something very interesting to this genre, to the ARPG genre, because once a cooldown is just a second too long, your whole character can feel like shit. Yeah. I can imagine that the balancing process is very tedious and difficult to manage, especially if you have a class system where different gears interact with each other and where certain loot drops can change the build. And so do you just randomly throw stuff in and are like, yeah, that could be strong? Or are you actually, how thoroughly is your testing with synergies and stuff like that? Yeah, we've got a large talent pool of there's a talent pool of very large personalities that play a lot of ARPGs already. So we've brought in some people that were like big PoE streamers and things like that. Carve comes to mind as one that's really helped a lot. And these are people that they spend all their time just playing the game and trying to find awesome builds and things like that, and try and find exploits and finding those things that are really fun and trying to push those as the most powerful ones. I think is the way we try and approach it. How open do you want the end game to be? Like, should every choice be viable for end game, in your opinion? I mean, so the hard part about that question is what define viable, right? Like, and viable is different for a lot of different people. So some people consider viable to be, can I compete top tier? Does this build have a shot at the top spot? And unless the build has a shot at the top spot, if you play it perfectly, then it's not viable. And so it's different. Like, viable is different for everyone. And I think that there's a lot of room for some builds to be maybe not top tier viable, and that's totally fine as long as there's a healthy selection of builds to play. And that if someone goes in and says, I want to, it's kind of how they approach the game. So if someone says, I want to play a fire mage, and we have a fun build fire mage, you can play through the whole game, you can get into end game, have fun in end game, and it's awesome, great. Maybe fire mage isn't the top tier build possible right now, and maybe it will be eventually. But as long as there's a good batch of options at the top tier, that's really what we're aiming for. Where someone says, I want to play top tier and I've got enough things to choose from, I can find something that speaks to me. If you design something or balance something, how do you imagine your player base at this point? Do you cater to a certain demographic as part of your player base? Do you cater to the hardcore endgame people, or do you cater for casual people, newbies, or how does this process work? Because I can only imagine how difficult it has to be to best design a class and a progression route for someone who's completely new to games, and for someone at the same time who's basically a veteran who can look at one skill tree and be like, yeah, that's the best choice, you know? Yeah, it's tough, and I think it's really important that we do put options in there that we know veterans are going to completely ignore. And that's fine, because we do have such expansive skill trees. So, because every skill has its own tree, there's nodes we're putting in those trees that we're like, well, we know no hardcore player is going to take this node. And we know that this node is like a proc-based cheat death type node, where it's like 1 in 20 times you die, you don't die. No hardcore player is going to take that because it's not reliable. And there's defensive mechanics that
hardcore players won't take. And I'm talking about like hardcore versus softcore, not necessarily casual versus. But yeah, there's certain options that we know people will take based on what type of player they are, and we try and build as many of those options in for different players. Because it's hard to, because you can't cater to just one. It's not going to come out as fun for enough people, really. You're basically reaching a very weird middle ground where the hardcore people are basically like, yeah, that's too easy, I have too much survivability, I can basically face tank these minions, and the casual players basically find a way to still die, and you're like sitting there, how the fuck did you do that, you know? As long as you learn from that death for the casual players, we think it's good that casual players are every once in a while having a death. And so we try to work in feedback for that death as well in the death screen, where it says like, oh, this is the minion that killed you, this is what damage type it was, maybe this is like something that can help you learn to improve your build next time. Because it's, if you never die or never come close to dying, then that tension disappears, right? And so it makes it exciting if there's that threat of having your character die. Did you ever have a moment where you were like, oh shit, that should not have happened after something went live? Yeah, that's definitely happened for sure. We're pretty agile on the patching, so we usually patch them out pretty quick when something like that happens. There's been a couple times where it's snuck through into, it's been on the ladder, and we kind of like, oh, we got to leave that until the ladder resets, which is a little frustrating sometimes. But yeah, what's a good example? We had Baldur's Wrath, a big two-handed mace that lets you, every time you use a movement ability, it casts Earthquake, which is a huge ability. And there was a build that lets you basically just spam Earthquake, which is not supposed to be able to be spammed. And that got a little out of hand for a while. So that was one time where that happened, I guess. Nachdem wir nun sehr tiefe Einblicke erhalten haben, schauen wir uns noch mal das ganze Gameplay-technisch an. And you're fighting the Nagasa, which are these snake-looking creatures. So you can see on top of your character, you're building your runes, and when you press your R, you release them, basically. Ah, okay. Yeah, so... Now, okay. Exactly. Oh, okay. Yeah. You're gonna see there's a lot of loot dropping on the floor. Obviously, you can look at it, compare it, etc. And the game has a built-in loot filter that you can make and create. So if you press Control F, actually, like this and F. Oh, that's crafting. Escape. Shift F. Shift F, there you see. We have our filter tool. And you can just create a filter, create new filter, and you could just add whatever rules you want. You can get as crazy as you want. Quality of life. Yeah, it's built in. Even my mom can use it. It's easy. You can rename all the rules. You can export them, share them, all of that. So much icon colors? Yep. What? It's all the rarities? No, these are the colors for the rules, just so you get an idea. The rarities are, we have whites, which are basically normal, magics, which are blue, rares, which are yellow, and then we have exalteds, which are purple, and then some, classic unique sets, all that. So when I confirm... Cool. If you press S, this is our skill panel. You can have 5 skills specialized, but you can choose out of all of this. Each skill, if you press on them, has its own skill tree. So if you press, each skill, right? At the moment, these are the skills that you have. So if you press, for example, on Runic Invocation, this would be your tree, right? And obviously, you can respec it and stuff. So if you wanted to respec it. Free respec? Yeah, you have to level it up a bit, but it's completely free. And we don't want too much friction with that, Yeah. We also have a passive tree. If you press P, P for the passive tree. So basically this is the mage class, which is your base class, and then you have your 3 masteries. So basically the mastery would be like your subclass, yeah? So right now you're on Rune Master, so if you press on it, you will see that this is the passive tree on top for the Rune Master. But if you wanted to have points on the Sorcerer,
you can click on it. You could also have points up to the chain. So you can multi-class up to the chain, right? So there is that flexibility, etc. And yeah, it's really cool. You can pretty much make whatever you want. It's cool. You can see as the bar fills this bar, you unlock the abilities too. So even though you're a rune master, you could use some of the mage skills, etc. Und für die letzten Worte gebe ich nun an Michael weiter. Ja, Leute, also wir beenden auf jeden Fall den Tag auf der Gamescom und ja, wir haben gerade noch Starfield angeschaut. War nicht viel Neues eigentlich dabei, aber es waren nochmal schöne Einblicke zum Abschluss, bevor es bald rauskommt. Und ja, also es war auf jeden Fall schön hier, auch super anstrengend, weil wir von Anfang an jetzt dabei waren. Und damit verabschieden wir uns auf jeden Fall von der Gamescom und wünschen euch vielleicht noch einen schönen Tag. Tschüss!